Hello students, friends, and welcome to our new topics will be started in some previous lectures. And in these lectures we are discussing the expressions or some derivations of the refraction of a light. But in the previous lectures we are studying some different refractive index, that is absolute refractive index and relative refractive index. Mainly said that refractive index, it is the ratio of the speed of light in the different mediums. Then relative velocities, that is we show that 2 and 1, and the refractive index of the medium 2 with respect to medium 1. In these lectures we are discussions about the one of the derivations, that is expressions of refraction, expressions of the रिफ्रॅक्शन्स म्हणजे एक डे टू डे लाईफचा एक्झाम्पल द्यायचा असेल तर एखादी गोष्ट जेव्हा आपण एका पॉइंट्सवर थांबला, हौदावर थांबलेला आहे किंवा कुठल्याही प्लेन सरफेस असलेल्या वॉटर्सवर थांबलेला आहे, वी कॅन बी ॲपियर्ड ते जी काही बॉटम्स असणार आहे, बॉटम्स रेज झाल्यासारखे किंवा त्याची जी काही बॉटमची ॲक्च्युअल साईज आहे ती काय आहे, थोडीशी वर आल्यासारखी आपल्याला जाणवते. किंवा एखादा पॉप्युलर एक्झाम्पल किंवा एखादा फनीस्ट एक्झाम्पल जर द्यायचा म्हणला तर आपल्याला माहिती आहे की आपली जी काही लेंथ ऑफ आवर फिंगर्स विल बी किती असणार आहे ते आपल्याला माहिती असते. बट जेव्हा आपण जी उंगली, आपली जी काही उंगली आहेत किंवा आपली जी काही बोटे आहेत ते जर वॉटरमध्ये डीप केल्यानंतर जी काही लेंथ आहे ते आपली जी काही लेंथ ऑफ द फिंगर्स असणार आहे एकदम कमी झाल्यासारखी आपल्याला जाणवते. इट कॅन बी ॲपियर्ड अँड दिस ड्यू टू द रिफ्रॅक्शन्स ऑफ लाईट. वेन we seen from the outsides of the bottom of a waters, we seen from the outside the bottom of the water will appear raised, this due to the refraction at a plane surface of waters. And rays of bottom of water is appeared when seen outside from outside of a plane surface of a plane water surface and this due to refraction of light, due to refraction of light. फ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट म्हणजे जे काही आपल्याला जाणवले जाते ती कशामुळे होत असते, रिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट. देन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट वॉटर इज इक्वल टू रिअल डेप्थ, जी काही डेप्थ असणार आहे, रिअल डेप्थ ऑफ द वॉटर डिवाइडेड बाय ॲपियर्ड डेप्थ, real depth divided by appeared depth. Then real depth, this relations is good and it is happened in the glass lab मध्ये पण आपल्याला दिसत असते. एका ग्लास लॅब घेतला, जे काही ट्रान्सपरंट ग्लास लॅब आहे, आणि आपण नोटबुक घेतलं किंवा कुठल्याही पद्धतीचा एखादा वस्तू घेतला ज्यामध्ये लिहिलेलं आहे, बुक्स, नोटबुक्स किंवा कुठल्याही वस्तू घेतल्यानंतर त्याच्यावरून जेव्हा फिरवतो ती जी काही बॉटम्स आहे किंवा आपले जे काही बुक्समधले अक्षर आहेत थोडीशी जाड आणि वर आल्यासारखे दिसू लागते. Can we draw the one of the diagram for the proper explanations? This is the one of the glass slabs of a transparent mediums. हे ग्लास स्लॅब आहे असं. ओके, this is the glass slabs. Then the real depth of that glass slab is R is the real depth of the glass slab, म्हणजे जे काही डिस्टन्स डेप्थ असणार आहे
हे त्या ग्लास स्लॅबची आहे. देन ॲट ए पॉईंट ओ, हे पॉईंट ओ आहे आणि हे पॉईंट ए आहे. या ओ पासून ए पर्यंत एक इन्सिडेंट रे पास होत आहे. विल पासेस द इन्सिडेंट रे and the ray are undeviated ray, deviate होत नाही. पण another rays will be passes, another ray OB will be deviated along the, हे B आहे, along the BC, this is the C. OB is a deviated आणि ही जी काही डिस्टन्स आहे this is the normal and this distance is a x. x हे डिस्टन्स आहे डॉटेड लाईन आणि इन्सिडेंट अँगलमधलं, इन्सिडेंट रेजमधलं. अँड दिस अँगल इज ए आय. जर हे अँगल आय असेल किंवा एखादा डिफरंट कलर जर यूज करायचा असेल, कन्सिडर दिस इज द आय. जर हे आय असेल तर हे देखील काय असणार आहे, आय असणार आहे. जर हे आर असेल तर हे काय असणार आहे, इट इज ऑल्सो आर. दिस इज ऑल्सो आर असणार आहे. देन अशा पद्धतीने आपण एक एक्सप्लेनेशन्स जर ह्याचमधील बघायचं असेल तर दिस इज द ए बी, एक ग्लास स्लॅब आहे, ग्रीन बाउंड्रीज, एक ग्लास स्लॅब आहे आणि जी काही त्याची डेप्थ आहे इट इज रिअल डेप्थ आर अँड अपियर्ड डेप्थ म्हणजे इथंपर्यंत एक पॉईंट आहे. या पॉईंटला आपण काय नाव दिलं, या पॉईंटला मी नाव दिलं आय. दिस इज द अपियर्ड डेप्थ असणार आहे, म्हणजे आपल्याला दिसणारं जाणवणारं डेप्थ असणार आहे. दिस इज द अपियर्ड डेप्थ. अँड when the OA incident ray will be passes the undeviated rays a point object, then plain glass slab of a transparent medium, a plain glass slab, plain glass slab of transparent medium having the refractive index that is n be the refractive index of that glass slab. N is the refractive index of that glass slab. And OA is the incident ray. A point of object O will be passes the incident ray. OA is the undeviated incident ray. OA is the undeviated म्हणजे जे काही पाथ चेंज केलं नाही किंवा डायरेक्शन चेंज झालं नाही, अनडेविएटेड इन्सिडेंट रे and another OB will be deviated incident ray along BC. OB is deviated incident ray along BC. They will be deviated along the BC. In the incident ray deviated झालेला आहे. Then the real depth, जे काही रिअल डेप्थ आहे या ठिकाणी लिहायचं आहे, R is real depth of water. It is not water, real depth of glass slab किंवा ग्लास म्हणायचं आहे. Then from OA, this is the OA, and A is appeared depth of a glass, that is IA. हे IA जी काय आहे appeared depth आहे. Then consider I and R is the small angle. I and R are the small angle. Then
consider I and R is the small angle, then tan of R is equal to R या ठिकाणी आहे tan is equal to opposite side upon adjacent side. This will be opposite side and this is the adjacent side. Opposite side this is equal to this म्हणजे दोन्ही पॅरलल आहेत, या ठिकाणी देखील हा देखील ॲक्सिस असणार आहे. ओके, देन अपोजिट साइड अपॉन ॲडजेसंट साइड म्हणजे AI हे काय आहे AI, दॅट इज ॲपियर्ड डेप्थ, दॅट इज x डिवायडेड बाय A. देन दिस अप्रॉक्सिमेटली व्हेरी स्मॉल असल्यामुळे अप्रॉक्सिमेटली इज इक्वल टू साइन ऑफ R. Like same things similarly we can use for a incident, that is angle I is equal to x divided by real depth म्हणजे I या ठिकाणी आहे opposite side upon adjacent side is OA is a R, that is real depth, that is a R. Tan I is equal to x divided by R. We know that this is approximately is equal to sine of I. जे प्रिवियस स्टेपला केलं तेच या स्टेपला देखील आपण करू शकतो. ओके, देन वी नो दॅट n इज इक्वल टू साइन R डिवायडेड बाय साइन I. देन व्हाट इज द साइन I? ओके, that is sin R divided by sin I. Then what is the sin I? This is the x divided by A divided by, that is sin I is equal to x divided by R. The numerator and denominator, one things are equal or same, cancel, then x will be cancelled, then 1 is equal to 1 upon A divided by 1 upon R. The reciprocal झाल्यामुळे काय करू शकतो, न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटर आणि डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटर होतो. देन n इज इक्वल टू R डिवायडेड बाय A. आणि या ठिकाणी जर बघायचं म्हटलं R आणि A जी काय आहेत, R इट इज द रियल डेप्थ अँड A इट इज द ॲपियर डेप्थ. देन n इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवायडेड बाय ॲपियर्ड डेप्थ. डेप्थ जे काही आपण याच लेक्चरमध्ये या ठिकाणी n ऑफ वॉटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन ॲपियर डेप्थ प्रूव्ह केलेला आहे. देन अनदर एखादी पेन्सिल घेतलेला आहे, एका स्टिक घेतलेला आहे, ग्लास सॅपच्या एका साईडला ठेवल्याने आपण दुसऱ्या साईडने बघत आहे, तेव्हा काहीतरी चेंजेस दिसून येते. ते देखील चेंजेस जे काय होते ते रिफ्रॅक्शन ऑफ ए लाईटमुळंच दिसून येते किंवा जाणून येते. ठीक आहे, या ठिकाणी रिव्हिजन करण्याचा फक्त इतकाच पार्ट आहे आणि डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन्स आहे. देन कन्सिडर I अँड R इज द व्हेरी स्मॉलेस्ट अँगल्स. आणि एका ग्लास स्लॅबमध्ये जे काही इन्सिडेंट OA आहे इट इज अनडेविएटेड आहे आणि OB विल बी डेविएटेड फ्रॉम अलॉंग द BC. अँड OA जी काय असणार आहे इट इज रियल डेप्थ R आहे. त्याचबरोबर ॲपियर्ड डेप्थ आपल्याला जी काही दिसणार आहे या ठिकाणाहून थांबून जर बघितलं तर दिसणारं जी काही डेप्थ आहे दॅट इज AI इतका ॲपियर्ड डेप्थ असणार आहे. अँड कन्सिडर I अँड R इज अ व्हेरी स्मॉल, देन tan R इज इक्वल टू x अपॉन A, that is opposite side upon adjacent side, that is approximately is equal to sin R. Then tan I is equal to x upon R, that is approximately is equal to sin of I. We know that sin R upon sin I, this is equal to n, and this will be given जे काही दोन प्रिवियस स्टेपमध्ये आपण जे काही दोन इक्वेशन्स फाइंड आउट केले त्याचं RHS व्हॅल्यू त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केल्यानंतर जे काय मिळणार आहे R अपॉन A रियल डेप्थ अपॉन ॲपियर्ड डेप्थ. अशा पद्धतीने आपल्याला रिफ्रॅक्शन्स ऑफ लाईट, रिफ्रॅक्शन्स कशा पद्धतीने होत असते त्याची छोटीशी डेरिवेशन्स आणि एक एक्झाम्पल आणि डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन्स बघून आपण या ठिकाणी स्टडी केलेलं आहे.